Hello, those who have joined. Hello. Mugamba mtya. Bam 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 bam. Lero tugenda kwogera by the way ku Zappa-ai only. Zappa only. Zappa. Twaha. Okay. So guys, lero tugenda kwogera ku Zappa-ai, and this is a way of how you can make money. Ebiri serious nga si bya kusaaga. Tugenda kwogera kukola sente, serious business. No joking around. Twali bintu bya kusaaga. We want money. Twagala sente. Tigali Kona, thanks for the likes. So tugenda kwogera leero serious business. Money. So you guys, Zappa-ai yabadde erimu twabadde tuli mu updates and zabadde completed today. Yesterday night, today morning. Sawa mukaaga ez'ekiro lwe twagireese. So yakomyewo you can onboard. And the main purpose of Zappa-ai is of course kuwa sente. Omuntu yenna mubulamu olina okubaamu ne sente. I need to see how you can record these sessions. Kubanga koyo kubanga buli kadde nkola videos. How can I record these sessions and everything? Live recordings. Live recordings. See. So guys, muwere tuogere muwere. Today, to complete nze trade eno ebadde ya testing, to complete nze trade ey'olukaaga, ey'olukaaga nze ku luno lwentegedde nti we can seriously test ebiri serious nga si bya kusaaga. Leero lwe tugicomplete nze trade ebadde ey'olukaaga. And you know one. Where is it? Leero complete the trade ebadde ey'olukaaga. Kemfan Chayuji, thank you for the likes. Mwebale nnyo okuteekako likes. So leero to complete is where is my transaction history. Leero to go. So aba traders baukabe njagala kweno live. Where is Spotify? Anthony. So tugenda kwogera ku Zappa-ai, and Zappa-ai is a trading system. The only trading robot ekola sente ebyaddala mu Uganda. Tugenda okwogera kan, that's Zappa. Yeah. Chifumbi Najib. So go wenanga you want to
to trade, ngoyagala ku trading ebintu ebiri serious, okole sente, you want to make money, Zappa-ai is the solution. Zappa-ai is the solution. Tewali kintu kirala kyonna. And it has been tested. So ogenda no tapping a link in my bio nogicheckingako, and we introduced mobile money payments, by the way. Top-ups, so zikola top-ups, you can do top-ups using mobile money. That has been implemented today. Yeah. Go enanga, you are a trader, oyagala kukola sente mu bulamu. You may not make 100 million, 500 million, no, but waliwo level mu bulamu gy'olina obeerako ssebo. Ngizo zo sente ozirinamu ng'osooteekawo ekika ky'eyembeera. Kati ezo sente kika ekyo. You can make that money with Zappa. You can make that money with Zappa, and it has been tested. Chikola, so balaga wano mugundi. Okay, kati komyewo ku live. So guys, njagala muwere then ndyoke mbabuulire about Zappa. Razaka waddawa bannange, Razaka waddawa kablaza waddawa ng'obuze waddawa. So guys, kati muweze abantu 9. I want you to make 10. If you are 10, I start ngamba nnyonnyola bulungi Zappa, how Zappa does the things. Razaka waddawa kablaza. Yeah, so Zappa-ai was built by traders, and eno yoka AI eri mu katale kwenesa wange trading ebintu ebiri real. Nge tradinga kulwa traders. PB36. Hey. Nija kuyitayo nkubongeko. Nge trading ebintu ebiri real for traders, built by traders for traders. Abantu benjagala okujoininga. Yeah, by the way, yetaga subscription. If twa releasing a trial versions last week, and they were free of charge, and users were very good with them. Ye bot yoka, by the way, taking a sniper entries. Sina bot wakati twaja advancing, it's an AI now. I want to show you the trade that it has taken today. That one's the one. Yiyo ogiraba kati Zappa bwomala sasula ekulaga wegenda eba tenateekayo trade yo mu Binance naye neekulaga wegenda okuteeka trade yo entry weeri neekulaga take profit weeri neekulaga ne stop loss weeri. Kati we have different settings mu Binance mu Zappa zoyina okugoberera. We have 7 different strategies, and by the way we are building we have been building the HFT version, the high frequency trading version of Zappa. Eno yoba yazimbiddwa with mbadde wano nga ndi mugitestinga tests ezisembayo mazozi zigenda mu today. Like nange kenyini kyendabye. So I was wondering, natsoka netwasine nebuuza singa omuntu osobola okukola trades tugeze trades 15 olunaku. Banange netagayo esimu endala eri computer nesimu endala eri 1. So singa omuntu obosa okukola trades tugambe 10 olunaku, nga buli trade ogifunako $3,000 eze Uganda, kitegeeza buli lunaku osobola okukola $1,000. Singa buli trade osobola ogifunako $3,000 eze Uganda, kitegeeza olunaku osobola okukola $300 aga sente. Kati olunaku osobola okukola $300, kino kyenjagala okukulaga. Nyinzeko kana akasimu kagendeko kekakano kagenzeeko. Kati eno ye mindset gye twabuildinze mu Zappa HFT version kuba egenda fuluma tudde essaawa 6 ogw'ekiro. Bw'obanga osobola okukola trades 10, bannange Jesus Christ, bw'obanga osobola okukola trades 10
ziraba trade zo 10 osobola trade zo 10 nga buli trade osobola gifunako 3,000 jibe emitwalo 3 kati njagala osooka obuze ekibuuzo weetaaga ssente mmeka okubanga osobola okuriski okufuna $0.8 ku buli trade kati netutula netugamba kitegeeza nti riski bw'oba obaze nti riski gy'otakinga okufuna dola ezo ku Zappa twagibuildinze ng'erina sniper entries twazitestinze olunaku lw'eggulo n'okwosa eggulo and the bot and the AI clearly understood the assignment. Kitegeeza nti wembanga risk yange nga buli trade gyentekinga nfuna eri 1 to 8. Buli wenteeka dola emu nzijawo dola 8. Kakati buli wenteeka dola emu nzijawo dola 8. Kitegeeza bwe nfuna amagoba ga 0.8 banina dividing by 8 0.8 should you even delete okay 0.8 bo dividing by 8 kitegeeza gwe buli trade oluzingako 0.1 this is the risk era trade kastegenda mu minus 0.1 eyo ngekulozinga ng'ebikkula endala but the AI is very, very accurate. By the way, the engine is built in using C++. So it is very accurate. Nti trades zejokola ku trades 15 zekola. Esobola kuluzingako trades nga 25 zokka. Okitegeera. Esobola kuluzingako trades 25 zokka. Kati kino kyembadde mbanyonyola about what we are building. Ebadde tested today, yesterday and today, and twaji subjectinze ku account ya $8 with aggressive trading on twavuze account netuka ku $5.88. So netuji back testing with non-aggressive trading, and this is what we established. Nti bwaba user nga alina dola tugambe 3 zizino olina dola 3 so tradings we capital wa dola 3 buli lunaku buli trade joyingira etwalako $0.1 katika tugambe eno boti mbi yesembayo obubi kikwetaagisa emirundi 3,000 kikwetaagisa emirundi 3,000 okubeera nga okubwa dola 3 zonna ne ziggwawo. Kikwetaagisa trades 3,000 nga gwe tofunamu neegi okubeera nga okubwa zonna ne ziggwawo, which is not possible at all. So twagizimbye with maximum accuracy, and it is a machine learning model. However, Bambi, the AI is I mean, I can also get $100 USD. Yeah, gwe kasito jako ezo sasula kuba kati twabadde mu pilot study last week ababadde onboarded abasinga bungi bazze ne bakiriza nti for the matter of signals the AI is very accurate. Kati ate ne tugitraininga okubanga esobola snipinga akatale. I've shown you nida njagala balaga wano trades ezimu ku trades eziriyo currently. And for you yourself nawe kenyini oboso okwerabirako okiriza noga yeah the AI understands chekola. So ekola forex no ekola ku crypto only So I want to show you, okay, as it loads on Binance, yeah, or connecting ako API keys ku Binance. So this is what I was telling my friend last week. Nabadde naye wanonga twogera ne mugamba abavubuka abasinga obungi ekibasumbuwa sibanoonya bugagga bwa miliyoni 12. Abavubuka abasinga obungi ekibasumbuwa mindset.
tuli mu bulamu ng'abavubuka obulamu bwabwe tebaba na ssente bambi. Kati waliwo n'eno yiino ogiraba kati bannange simanyi na kumanya ndi mukozi ogiraba. These are what we call sniper entries. Kati eno trade yabadde ku BNB yiyo. Laba stop loss weeri. Laba stop loss weeri gwe. Olabe. So I was still telling you nti majority of the bavubuka abali living in Bulambo Uganda bulamu bwakweyiya. Naye nze I sat down nenkizuula nti omuvubuka eyeeyiya teweetaaga million 12. Kankube omuvubuka eyeeyiya kyeweetaaga gwoba oli mu Zappa oba toli mu Zappa gwe wonna wooli singa ofuna kino ekintu ojja kuba obulamu obumaze. Ekisooka omuvubuka yenna sooka okakase nti osobola osasula rent wonna woopangisa, oba ennyumba opangisa yakakadde, oba ennyumba epangisa ya $3, oba ennyumba opangisa y'ettaano, gwebeera ng'osobola ogisasula comfortable. Bw'oba osobola okusasula ennyumba eyo comfortable, kitegeeza gwe ng'omuvubuka rent omumazi at any one time you can sleep. Kati gwe kisinziira gwe nga gwe ennyingi zaayo oba ensaasaanyaayo kujja osinziira rent wo gujja okuyingira. Kati let me assume ennyumba osasula ya $15 15. Kati wegiba 15 buli lunaku oba olina okwata 10,000 nga za rent. Kakasa omuvubuka yenna ali eyo nti okulya ojja kulya. Kakasa nti ojja kulya. Ekyo kyakubiri. Omuntu yenna owa bulijjo asobola okulya $1 olunaku. Olya ekyenkya kya 2, n'olya ekyemisana kya 4, n'olya n'ekyeggulo kya 4. Bwennusu $1. Bw'osanga aba maintaininga weight alya ennusu 7 olunaku. The AI is called Zappa. You can check in my link, in my bio mulimu link. Kati gwe bw'obanga olunaku osobola okulya nusu $1 n'osasula rent wo 15,000 kitegeeza ejjiba $40 mu eki ze sente ze weetaaga omwezi. Kati awo I'm driving you towards the boat, don't worry. Kati awo kitegeeza oba osobola okukola $45 omwezi you can eat and sleep, then focus on that. Gwe funa ezo sente buli mwezi olaba obulamu bwo bujja okwanguyira. Kakati the robot is designed, ekisooka twagizimbye nga ekisooka eri built mirundi ebiri. Tuyina the normal version, tuyina ne HFT version. Normal version tradinga bintu bya bulijjo erimu strategies. The bot is $20 and the HFT version is $35. Osobola okutradinga nga niwo batolina $10. Osobola okutradinga nga olina $10, $15, but olina kakati twagizimbye nga first of all understanding a risk. Every single trade je placing ebeerako stop loss. Stop loss eyo tutandikira ku stop loss as small. Mulimu ne traders abamu nga batradinga manually nga tebamanyi na ku placing such stop losses. I want to show you a list of the trades that we have currently. Zino ziri ku watching. Olaba zino trades zino ziri ku watching. So this is BTC. Njagala otunulire BTC. Manyi tubaga tulina sniper entries mwenga muwakana yiyo. Look at that. Akwate musawa bila ababulungi bambi, sorry. But teka entry abalala we bateka stop loss. Jesus Christ. Then omalola stop loss weri kati for context. Simanya how I can show this to you. Simanya how I can show this to you. So, stop loss yayo wejiteeka entry kwagamba ekakasa nti ne bwe baba bagenza against you era we bakustopinga out
boddayo ne weetegereza ku chart eyo trade ebejja kuyisaamu eggaali. So it was built. We have 7 strategies ziri 7. Esooka musoogenda ne mu checking ako, so I'm here to educate you about these strategies. And esooka twa building a new interface for Zappa. So strategy esooka, you go in trading and automation, no choosing a core strategy. Yeah, woba tumanyi ku trading gwe just o connecting. No, tetulina marketing program mu Zappa. But nalabye waliwo abalina bots eza affiliate. Ndowooza bo bakkiriza okuziranga bakuwa ssente bw'oba ogiranze. But personally ffe tugamba girage munnoowo ng'osiimye. Gwe beeraawo ng'osiimye ogambe mutuufu bw'oti eno enkoledde. Then awulyoka ogiraga ekyaliyo. Bwe batekoledde nga tomugamba. So I was showing you tulinamu strategies 7 nga majority of the times by users when muba mujoininze, you have to find a strategy that best works for you. You have plenty of time okubanga ochuzinga any strategy that will work for you. Like you have real plenty of time. Obudde weebuli tewali kikugoba, so genda ochuzinga strategy ekolera. Osobola okutandika with as low as $100 or $50 or any amount of money. Gwe gy'owuliriramu emirembe gwe gy'otandisa. Then $20 version. $20 version eyo ochuzinga, first of all tulinamu scalping. Zezo versions omusanvu z'engambye. Tulinamu scalping, tulinamu humble servant. Bano bonna bakozi bosebo. Wosasula sente. You can choose mode ki gy'oyagala yebeekukolera. Si kubeerawo ng'osasudde ssente ate n'obanga obonaabona nedda ssebo. Tulina versions 7 kojja olonda. Kuliko Blue Whales, era buli version ekunnyonnyolwa ne bagamba eno version ekola bweti. So ku $2 buli mwezi tulinako rapid action eyo you can make up to 70%. You can make up to 70% per month with rapid version. Tulinako humble servant. Kati gwoboera nga tolina nnyo toyagala nnyo kuriskinga sente ozaagala tozaagala, so you can join the humble servant. Tulinako simple growth eyo y'abantu abatira ddala risks. Then accurate scalper. Now this is the small version of the HFT. So you go ogamba nti nze njagala fulumirawo, you can choose the accurate scalper. Then tulinamu hard work. Ya mugendeko nyingi nnyo mugendeyo musooke muzisomeko. Then mulyoke mujja kakasa kye bayita trading. Osobola nga tonnaba kusooka choosing any strategy. Osobola okusooka n'ogenda n'oteekako n'olaba trades z'erinayo eziri mu watching zeetunuulidde zegamba nti wano nteekawo na 1 ogenda ozirabe. Kijja kuyamba nnyo ng'otaking a decision olyoka otegeere nti the AI is actually a good trader. Kati gw'omaliriza ogenda okole analysis eyiyo nga tonnaba ku connectingako Binance yo, ogenda okola analysis eyiyo. Kati bw'omala okola analysis eyiyo oddogo ye bulungi ejjuuni. Kati awo oddo osasula omwaka gumu kuba ojja kuba otegedde awatuufu woogwa. So Jesus Christ. Kati waliwo adde bambuuza wano ebibuuzo. You want both? Yeah, you can get both. The HFT version is going live today. Sawa mukaaga. Test season eziyise. The other version, can I use more than one strategy? No. Tosobola using more than one strategy. Ziba zijja colliding. They have different rules. Strategy emu egoberera birala n'endala egoberera birala. Kati bw'okozesa bbiri omulundi gumu kitegeeza wabaawo collision. You can't use more than one strategy. To trading a futures only. To trading a spot, to trading a forex. Futures, crypto futures only. The reason lwaki nze nava mu crypto spot ali siro nnyo. I want to start forex. Kale
tandika ojjawo tubuulira. Yeah, WhatsApp ntera nnyo okulwawo okuddamu bambi. I'm very sorry. Ebiseera ebisinga obungi mbeera busy nnyo and I get a lot of messages. Ndwawo naye ngenda kuddamu bambi. I'm very sorry for not replying on your WhatsApp. But ngenda kuddamu tugenda kwogera. So, tosooka sasula. Katula HFT yo terina subscription wa mwaka. Guli omwezi gumu gw'osasula. Tetwagala osasula ebbanga ddene capital omwemaleko ate otandika okunyiiga ogambe nti sikyalina capital. Sasulayo omwezi gumu, but omwaka osasula omwaka ku nomo the other Zappa is $230. Kati gwe sasula mwezi wekitakukolera kyesonyiwe. Yeah, it is for API binding. You have to bind it with your Binance. Tugenda later Bybit soon. I think next month tugenda kuteekako Bybit. Then the other month tujja kuba to onboarding OKEX. Yeah, the AI. It's Zappa-ai. Gwegenda mu link mu bio yango tapinge mu link eyerimu. Ojja kubosa okugula account. Twataddeko by the mobile money payments. So it doesn't necessarily need you to first transfer your subscription to Binance and then uzisindike ku Zappa. No, you directly deposit using your mobile money, top up your account, bind the APIs, genda mu trade settings, choosing a strategy joyagala, but by default no to be settings. The system will choose for you. We are by the way developing a mobile app, so a lot is going on. Twinam profit taking strategies mweziri. Twinam ne calculator. Twinam free version. Kati zonna za kusasulira, you have to pay. Free versions is twazijjeewo. Osobola okusasuza using your bank card. Bw'obanga olina bank, ng'ozijja mu bank osasuza bank card yo. Tetwina free version mu Zappa bambi. I'm very sorry about that. Luli twabaddewo ne free versions naye abantu bazikozesa bazinyumiddwa, they saw what they saw, then kati kaseera kakusasula. Uganda wange no bot ekola ge mazima. And bot ezimu, this is a bot built by traders for traders. Ida konjagala kulaga wano. Lwakuba how to connect to Binance using a API binding. Ogenda no connecting ato. Ida konjagala kulaga gwe. Kati genda ku chat yo otunulire. The AI is suggesting a short entry ku emma mutofu mwana okuba nnyonnyola kungi kubanga tulaba njagala olabe AI etunulidde entry lwakuba naye tebirabika. AI etunulidde entry ku Binance ogiraba ku BNB sorry ekugamba nti kwata short ekugamba etunulidde short ogiraba egamba etunulidde short ku 577.13 naye stop loss yayo eri ku 577.36. Kitegedde ngenda bakolera video endala njibateereyo. This is what it is looking at. Then nekugamba nti etunulidde longo ku Bitcoin egenda kwata longo eyo eri ku 6.8. Stop loss eri ku 6.8 kinana munya mugenda kola sente bantu mwe. Jesus Christ. Kwa muntu kyateka stop loss wano mazima ddala. Stop loss ne entry tebyawukana. Byonna byebimu. Jesus. Tofiirwa kyokka okola bukozi. Tofiirwa okola bukozi. Tutunulidde longo ku Ethereum. Funye engeri. Kakati njagala otunule wano. Tebirabika. I'll put it on video mbibatereyo ku account yange. Mujaba musobola okubichekingako ne mulaba. So what do I need to have it, boss man? Genda ku account yange okonemo yo link, then creating an account yo navigating through oyiseyisemu amaaso mu AI olabe. You will need to
is it automated? 100% automated. Toyina kyokola setting up settings strategy gy'oyagala ekkolere kuba ziri strategies musanvu. Ebisigadde byonna AI ejja bikola byonna. The AI will do the job. G'omulimo gwo is to look okireke ekole. Wekireke ekole ebisigadde AI ejja bimaliriza. Gwe tunula butunuzi. So I was still telling you, by the way, bw'oba otandika crypto, the advice gye nkuwa, no app teri ku Play Store, tetunagiteeka ku Play Store, but it's going to go there soon. For now, app eri ku web, but the APK is available, so you can install it on your phone. Tulinamu ne AI esomesa, bagita Zappa-ai. Gwe genda yekusomese, you can chat with it. Naye leero tugenda 30 USDT on Binance ntandika, be honest. Muganda wange 30 USDT katwaoba otandika katukozese math. Binance notional capital wayo minimum is 50 USD after leverage is calculated. So kitegeeza bw'oba oyina 30 times 5%. Kuba Zappa maximum is 5% times 50. Utandika 30 USD otandika. After registering, how do I pay for the bot? You can go no adding ku Zappa wallet, then no you can osasula. You have to first find the wallet, then osasula. You can choose buli omwa ina IP address here, so you can choose with $1,000 can I make to $5,000 a month? Yeah, you can. Tebiri kushua 100%. This is trading. You cannot. It's about try and error. Na yefe bwenkuli ya byetu abadde testing mu testing. Twatadde dollars abadde $48 ku Binance. Within 4 days twade tumazozi twala mpaka ku $5. So it's very possible. It's very possible. I believe it's very possible. But this is trading. It carries risks and everything. But siraba nsonga ki omuntu abayingira bonds and government stuff and treasury bonds and whatever unit trusts nga ogenda funa 1% a month. Unit trust ekuwa na 0.9%. Which board? Zappa-ai. Mugenda mugichekingeko mulabe. It works like we have Jagala Balaga one. Whether it's turning up the party or winding down to relax in the evening. Curate the day's soundtrack with ad-free music. How much? Ya $2 per month. And the HFT is $35 per month. HFT amazima gali nti si advisinga muntu ataweza $10 kuyingira HFT. The high frequency trader. Ekisooka ejja kwe enebe executing trades nyingi. Buli muntu olunaku emu executing trades ezisuka ebibiri. Kati gwe tunulamu trades bibiri. Buli trade tugambye twagala tubenga so gifunako 3,000. Ku trades bibiri twagalako trades 1,000. Nga buli trade tugifunako 3,000 gyemitwalo 3 per day. But the risk is only $0.08. Kati goba toweza $100 mazima ddala. Egenda yingiza ki mu katale? Kati kyetwadde tunnyonnyola unangambye HFT. HFT is high frequency trading. Kwe kubeera nga oyingira is not scalping. One high frequency trading is done by only and only machines. So twade tuyino kubanga we rebuild the engines that trade tuberenga tugiteeka mu C++ because that's the language that we used. So netubateerawo the HFT. Kati bwe tubanga buli lunaku tusobola okukwata trades zaffe 1,000 nga bwe trade tugifunako nusu 3,000 buli ssaawa. Kitegeeza AI egenda kukolera trades 5 nga buli trade ogifunako 3,000.
bwemba jeke engalo sikyalina kyembaagaza. Does it break even when trading? No, tetulinamu trading stop loss. Okujjako obanga gwosazeewo okulonda swing trading, then it can trail the stop loss. But one, MHFT, trade yeggwa mu ddakiika buddakiika eba ewedde nodda ku kirala. Mbadde ngezaako wano bibalaga n'ebi byankyankalanyeeko. Gwe kyonna ky'oyagala yo kasita ezifuna entries. Egenda mu katale n'ekunoonyeza entry n'ekuterayo buli kimu n'ekulaga lwaki ekikoze. Kye bayita AI analysis. Tujifuna tutya checking a bio yange mulimu link, tapping amoyo link, creating account zini botankubira simu. Buli kimu so kyekolera. Genda sasula ez'omwezi. I advise users osoko sasula omwezi gumu. Osoko yige. Then gwe bwolaba ng'ekkolera guno omwezi zende zekolera ku oba otolezi gusasula omwezi oguddamu. Tolina nsonga ki osasula robot omwaka mulamba nga neekutwala mu kalipo k'ebyenfuna. Kwataze wali sasudde robot ozikozesenga capital. I'm sorry to ask, does it even work when I'm not online? Yes, it works. Kuba zo servers zikala online. It scalps, I think, when the trade is trending. Wonna yes kalupingira utayina kyetakola. Because first of all, it studies the market. Era yo emanyi bulungi market structure bulungi. The swings, the swing highs, the swing lows. But if I need advice, whom do I call? Toina roja kwetaga advice. And we have an AI as well. Eriwo ku advising. Gwegera bugenzi mu account yo gibuuze. Tibanange kino kintabuseeko nkole nti ja kugamba kola ABC jatenga bikola. But the rest biba bikola bungi. Bro, I've recorded this video, I've gone to buy the bot. Biba byala mutukusabula wano ku TikTok. Gwe kiri okenze bayo nsabule. I'm very okay. Do I have to do API binding? Yeah. Oyina okubindingako account yo eya waliwo video gye nataddewo ku account yange, but we rebuilt the front end of Zappa. Tulina bye twakyusizaamu okubaako bye tugattaamu. So awabadde settings mu app enkadde siwe wali settings mu app empya. Kati olina okugenda n'onoonya mu API management bw'ogenda mu more, then you can bind your Binance there. How much is the bot? $2. Gwe osasula $2 nekolera yongera osasule. Bweta kolera naye wagenda oyita omwezi ojja kuba omaze otegeera kireva yaani. Kuba ojja kuba otegedde kye bayita AI trading ne whatever trading endala ze mulimu. So nali balazeeko mwe ku past trades mwe ze tukoze. So tumaze ebbanga mu system nga eri under testing to make sure we observe the performance of the robot. And what's the minimum capital? So tandika ne $3, $4, $5 gwe zonna z'olina. Is very okay. Tandika na zonna z'olina ojja bakigalo. Kisinzira gwe mekazo oyagala kukola. But abantu bonna baagala oflippinga. No, application we inaiteri ku Play Store. It's still an epic, but tugenda later today night tugenda ku it trades on Binance. Anti nayagadde dobbi balaga ne tebiraga. Saboze wano nali ku live ne naba crypto ambassadors. Gwambuza history kan kunyumiza nali ku live naba crypto ambassadors. And the challenge is kati ne simu eno nyini eno gyenjogererako yeri mu Binance kati je nali trading deko kwa kakadde. Kakati ne bangamba tulage ku nabalaga history ne bawunga ne baga kwe iyo bot eri mu tulu baddala. This is an AI of its own. Talk about us who want to use much capital like $2,000 plus. Yeah, you can also use the $2,000. Also choosing high frequency trading, also choosing talking to ina strategies musanvu. Olundako gy'oyagala gy'okola nayo. So kyonna gwe ky'ochuzinze, kyonna ky'ochuzinze. Capital goina oyina okusettinga ne bambi oba ne capital mungi risking a 1% per trade.
ne ku 1% per trade Zappa tagenda ku risk kutwala yonna 1%, ajja twalako nga 0.2% per trade. Zappa enkola gyekola bwebanga buli trade ekuba $1 emu, yo bwekola ekola $8. Kitegeeza gwe mu mirundi 10 twetaaga kuwangula yadde mirundi 6, weetaaga kuwangula mirundi 5 ate oba omaze nogiwutula kwegamba n'amagoba oba omaze okugafuna. And that's how we are trading. Naba yange kweri ku inbox, but byonna byoyagala Zappa is very self-contained. We have an AI that teaches people how to trade. We have an AI that tells you how you can set your accounts. So genda muno ogibuuza buli kimu kyoyagala, connecting antya Binance, ngoya antya June bwotyo. Nogibuuza yejja kubeera ekuddamu. And twataddemu, by the way, you can set your goal. Abantu abasinga obungi bwe muba mu trading agafula. So njagala ŋŋendere wano osettinga eggoolo yo. Ogiraba? Genda osettinga eggoolo yo. Ogambe nti njagala ggula mmotoka ya $50,000. Zappa buli magoba gojja okukola ejja kukakwata ekutwale egakutere wali ekulage nti ku kirooto kyo kati otuuse wano. Binding, nina video already basomesa binding. Nina video already basomesa API binding. Nso ogenda ne mchekingako ku account. My account refused to identify KYC. Even though yagano ku identifying KYC ya gundi ya Binance oba owedde. If you want to help me with account setting, yeah, you can contact me. Netwogera about account setting. Kwendi ku WhatsApp. Akadde konna, you can contact me. Very well. So banange, this is what I have been showing you. Nti trading tosobola kunga abantu oli mu trading nga oluzinga $7 nokola $2 nokola $9 nalaba George oli complaining about a certain robot. Akola $2 na luzinga 9. Agikozeseza omwezi gumu ne bamugamba omwezi gumu mutono. Nze nkugambye omwezi gumu gukumala osalawo sigala ku Zappa oba weeyongereyo. Kitegeeza nti gwe mu mwezi guno gumu ogenda botegedde nti AI eno bweyingira trade ne bagikuba sente bweziti, bwekuba ekuba sente bweziti. So it works and profits reflect. Yeah. Sente zisigala ku Binance yo. Trading history nze mulina omuyitirivu. Nyinza n'okusindikira olukalala n'ogwa n'eddalu gwali mu kunsaba trading history. Lwakuba nagezezaako obiraga wano n'ebiba bya kifuula nnenge, simanyi na lwaki. Ze ssebo mu bantu bonna bojja okusanga nga boogera ku robot. Ze muntu gw'oba osembayo okubuuza trading history. Kuba mulina nga bw'omulaba ojja kuwunga. Ono yenna ssebo history. Oyo yenna history muganda wange. Oyo history. Kati daawo. Wakati w'ennaku z'omwezi 25 kuba this is now the filter is wakati w'ennaku z'omwezi 25 ne leero olaba bye scrolling ze zino trades. Wezoloza nkulimba tunulira akagambo field kaako. Okalaba. So we are trading, tetuli mu muzannyo, tetuli mu goya mayuni. We are trading, tetuli mu goya mayuni boss. Neza yesterday zonna mweziri. So na just lwakuba ebifaananyi batebirikkiriye olaba kati bweba eruzinze this was an account eriko dollars entono. Jagala olabe. Bweba eruzinze eruzinga 0.06 minus 4 plus 6 omulaika musaaga n'osaaga. Omulaika musaaga n'osaaga mmwe. I want to show you Garogo natambuza trade history.
Jesus Christ. Kufa bugagga mpaka kuwulira bubi. Realize the pieniero. Eno trade yabadde eno yakagwa na katikati $0.9. Kyekino kyatulaga nti you can make $0.9 times 1,000 nokola sente. You don't need to make ambave nakomwe agambye talk about withdraw sente sigala ku Binance yo AI oji connecting through API binding yo negena nga nekutera yeri trade negena nga nekutera trade negena nekutera trade nezigala negena nekutera trade nezigala then after. But there's something you need to understand. AI ina Zappa tax. You must have at least $4 on your Zappa account such that it executes the trades. You have to cover up for Zappa tax. How much trades per day? So kukolera like boboliku high frequency trading. So kukolera like 300 trades, 200 trades. And now in Tanzania, you can comfortably pay for the AI through the account itself. So, a caller is a mobile money payments across East Africa. Yeah. So you can sirabawo nnyo kati kye mugamba gwanga bantu bange. Ebibuzo, you can ask questions. You can ask questions tulabe. So when you, by the way, kamba wulire bwogenda n'okugulawo account bwogenda ku link eri mu bio yange gulawo account. Bwomala okugulawo account, depositinga or choosing a package, choosing omwezi gumu. Bwomala choosing omwezi gumu, genda bwomala choosing omwezi gumu, genda like you've chosen 1 month, genda or activating a package. Bwomala activating, genda okole API binding. Bwomala okola API binding, enable live trading because you have to enable. Begayiridde bw'obeera nga oli mu kukola API binding, never enable withdraws. Binance ejagana binding yo. So bw'omaliza okukola API binding, genda o enabling trading. Genda o choosing a strategy. Neoba to choosing a strategy by default. AI inayo strategy yo gyegenda okuteerayo by default. Kati kitegeeze jagende ku trading ile kati bwe ku tradingira gomulimo gugenda kebera ku Binance oba ku AI, ku Binance oba ku AI. Gwonna kati naye mikise mingi nnyo tujja kebera ku Binance yo, kati gwe kebera ku Binance jabo osobola okulaba trades kize bataddeyo, orders expanding. Twinamu ne yaba swing traders. Gwe ngogamba nti nze ku risk sisobola ku riskinga. Omwezi ne bwenfuna entries 5-7 zimmala. Bwomanga oli intraday trader, mwaba trading buli lunaku, mulimu strategy gy'olina choosing nga gwe yaba intraday traders. Njagala bbala mwenna musobola okuloginga in ne mugenda ku trading and automation ne musobola banga muzisoma ezo strategies n'ogenda wane wali change kowa strategy. Nebadange and gundi very well equipped ya Rabbi. So you go, and if you're outside Uganda, you can comfortably use the AI. Osobola okusasuza USDT. Genda ku bio yange kona ku link eri wao, signing up account yo, logging in. Jagala mbalabe nga kati mutandise okukola ebintu ebinene mu bulamu. Sikyayagala abantu kati. That is what by the Chinademba Nyonyoroli where nyingiridde nanjirira. Na ndako katono nansa zambi nabademba nyonyola. So, nade nchabagamba, ebinene byewetaaga mu bulamu. Ndi bulungi sebo ga potya sebo. Ebinene byewetaaga mu bulamu.
si bingi, weetaaga ebintu 5. Actually eno video gye ngenda okukola enkya, ebintu ebyo 5 bye weetaaga sikyagala kuddamu kulaba muntu akaaba nti talinamu mutwalo, talinamu mitwalo 3, talinamu mitwalo 4. Give us step to step of the AI. Genda ku bio yange kuliko link, konamu eyo link eyo bwegikonamu gigulire ku browser. Bwomala gigulira mu browser, signing up with Google or signing up ng'okozesa email yo. Bajja kusindikira confirmation code, kiteeke mu confirmation link gikonemu. Bwomala verifying account yo, bwomala giverifying genda okole ki, bwomala giverifying genda odepositing, kuba you have to pay your subscription first. Luli twade to allowing aba users ne bakozesa robot nga bwe baagala. A lot of them bagikozesa, they saw what it can do. After them pilot study, ne batugamba ebadde bibasumbuwa, kimu ku yadde bibasumbuwa zabadde user interface yabadde sinyangu okukozesa. So we updated the user interface. Kati musobola bulungi nnyo buli omu ogenda kunukula buli kimu ky'oyagala. Then ne tugikola nebeera ngewedde. So it's now open to the public. Mugende, you can pay. Then muli mobile money, so kusasuza mobile money. Then bintu bingi nnyo ebirimu. Kati kitegeeza omaliza okusasula, genda osettinge API keys zo mu Binance. Genda osettinge. Ninako video yao ekusomesa how you can set the API keys. Genda osettinge. Kati the best strategy to choose depends on the capital that you have and the risk appetite. Goboli willing okubanga ofuna naye nga tofiirwa nnyo, amagezi ge nali kuwadde, genda ojoininge gye bayita osokozesa Humble Servant oba Blue Whales. Blue Whales strategy egendereddwamu okubanga ekendeeza ku mirundi gye bakuba stop loss, ku mirundi gy'olaba ku stop loss kyekigendererwa. At least kwe choosing ezo strategies bwezito. Bwobanga guli muntu agamba nti nze njagala ekintu kimu kulabako AI ng'eteekayo trades, kitegeeza genda ochoosing rapid action, kuba kati okukuba kukola leba mundu njamani nga yeri mu kukola, ojja kulaba trades nga zigendayo starting with now. Singa bazikutera mu Binance naye ng'otandise oziraba ku watchlist yo, kakati tutunulidde zino buli omu ne confidence score. Kati gw'omaliriza waliwo strategies za mirundi nno by the way nebiri. Bw'ojja n'ochoosinga simple growth, ate oba olina okujja n'ochoosinga confidence n'ogamba nti nze trade yonna nga teweza 65% confidence. Rapid action ya $2. Rapid action ye ya bonna, kati high frequency ye ya $35. Yegendayo to the night. Ndako. Waliwo anzizeemu ku WhatsApp akaba ki. Okay. So, mbadde nkyabagamba guys, nti bw'omaliriza bulungi nnyo okuconnectingako API keys zo, you have to make sure you set a strategy. Tuinamu simple growth, era nga bw'ogiwulira. Users who want moderate risk and income gives up to 30% per month. Kitegeeza nti gwalina akakadde kamu osobola okukola mpaka ku $3 buli mwezi. Kati naye mazima tubeere serious. Bw'obanga akakadde kamu kasooka okukolera $3 omwezi, kale n'otolako z'osasudde robot $7.5 oba 8, n'osigaza $22. That's not bad business. Ewalala wali zitadde yalibadde treasury bill and treasury bond, T-bills and T-bonds. Oba mu interest bakuwa $9 buli mwezi, oba n'akakadde bakuwa $9. Kati gwe wano ofuna $2 si wabi. Ne tugamba nti wano twagala tutunuulire mbadde mubuuza ebya strategies.
humble servant yakugamba humble servant nga strategy efuna bweti nti obanga oli ku humble servant n'ogisettinga nti ye strategy gy'ogenda otandika okukolerako buli mwezi ejja kuleetera up to 50%. Strategy zino ki ekizaawula nti these are risk embedded. Omuntu ali willing okukola emiliyoni 5,000 ku capital wakakadde kamu omwezi tasobola kubanga atakinga risk yemu n'agenda okukola 3,000. Baawula riski. Kati ensonga nti baawula riski, the adjustment exists. The AI is going to adjust okusinziira ku gwe riski yo gy'olina. Kakati nakugamba nti ogenda kukola 5,000 paka ku 5,000 per month ng'olina humble servant. Kati obanga olina miliyoni 2 buli mwezi you can make up to 1 million. Kati obanga you can make up to 1 million per month tulako 7,500. Sasula humble servant wo akoledde proceeding mpaka ku mwezi oguddako. Bw'olyanga tezimala you are not happy with it, akugamba nedda genda maaso nebyoyagala okukola. Eno teriyo bino wammanga, eno teriyo floating loss. Togenda kulaba ku kyebayita floating loss nayingidde trade gimazemu ennaku 5 nedda. Trade ogiyingira ku makya bugendo zibanga otegedde nti trade eno ngikozeeko 3,500. Era nezikulikodingira mu kyewayise Zappa yo nekugamba nti zino 3,500 zino z'okoze bwe manga nze nzibaze nga nzitadde ku ntebe yo gy'oyagala okugula kati obuzaayo 67,500. Awo n'ovaawo bodda muno kati 65,000 gy'okoze bwetyo nejjanga ebikubalira okusinziira ku birooto byo by'olina kuba twagambye tulina ebirooto. We have dreams that we have to fulfill. Tulina ebirooto bye twagala otuukiriza. So kitegeeza AI egenda kuyambako keeping on track. Okakase nti ebirooto byonna by'olina obituukiza nga tova ku mulamwa. Tolina mixed emotions. Nga buli kimu kikolera nga bw'okyagala. So kati awo twagala giteeka ku gundi twagala giteeka ku ki ku HTX I think kati ya hobby. I don't know Dudu okozesa hobby eyo yanyiza yankuba sente zange edda $4,000 nenjikyawa n'obulamu bwange bwonna. Ekyankubya bampa leverage ya 200x. And is it still HTX? Yeah, it is HTX. How can you give someone leverage of 200x mazimadala? So Zappa, by the maximum leverage ku Zappa is 50x ate eri ku Bitcoin kwokka. The rest ziri ku 20x. Tetusukka wow. So you must make sure inako capital. And bubanga capital goinako mutono twabateedo capital calculator so kogenda calculating mu capital goina olabe ebikola bitya such that to receiving anyo alerts obokubeera nga tebataddeyo trades atolo ensonga toyinawo capital atenga kuwayingidde ebikoyini bingi. Coins nyingi tejaziyingira my boss ejazi kulekera. Compensation plan otegeeza kisikutegedde kuddizawo sente ze bakubye oba kuddiza sente kuba compensation kitegeeza oba mazo fiirwa ne tukuddiza kati Zappa ya Binance bw'oba oyagala kuddizawo sente zo ze bakubye Zappa ya Binance. Zappa ya Binance baba. Poziko nga nze satategedde kyobuuza but what do you mean by compensation plan? Osobola sindika request nekuteekako netusobola okumanya. Yo ingi kyekiriwo. Soko kyekingeko baaba olabe embeera nga bweri. Mugagga kati kamba bulire by the way
kambize mu number of trades that you can make per day. Kuba nalabye abantu abasinga obungi kyebabuuza the number of trades that you can make per day. Bw'oba ku rapid action osobola okukola up to 35 trades per day. Ku 35 trades ezo buli emu bw'obanga etambudde nga bw'erina otambula, buli woteeka dola emu ejjawo dola 7 ku 8. Buli woteeka dola emu ojjawo 7 ku 8. So kitegeeza obanga olina dola 35 dola 35 nga ye capital go tradings, noyingira bitcoin, katugambe bitcoin erina notional capital, the minimum ng'omaze okubisaamu leverage ya dola 5. Kitegeeza nti ku dola zino 35 oyingiddeko 5% times dola 35 ye dola emu n'obutundu 7 bw'omaliriza kubisaamu leverage 87. Kati eno 87.5 no tetulina mba team builders bambi. We are very sorry about that. I think that will happen later. Refreshing kubanga nze ku side yange buli kimu kiri clear. Oyinamu cookies akaze zikusomboa. Kale. Tetulina mba team builders bambi. As of now, the AI has been fully concentrated on trading. So this is 87.5. This is your notional. This is your kati ono. The centers otaddemu. Singa trade ye negenda mu direction yo. Kati tuzeyo wali ku $1.75 kubanga this is your margin. Returns on investment are given depending on your margin. Ne kuwa 60%. Kitegeeza okoze dola yo emu already. Kati olunaku nagambye ogenda kukola trade ezifaanana bwe zityo 35. Wabula toyagala zonna 35. Oyagala kongaaga. Ze dola za 21. Kale katugambe nti nze nkulimbye wano. Eziwadde olunaku olumu zifuuse wiiki. Oyina dola 35 naye buli wiiki okola dola 21 times 4 ze dola 84. AI ogisasulira dola 2 era nzinaagaana mazima ddala. Let the AI make its own money. Genda okola ebibyogoye junior. Genda ogoye junior walala. Naye AI yonga yo ekoledde ge mazima. So you can choose okugenda okulima kasooli oba okutrading mpola. Si bya pressure kubeerawo nti onoonya miliyoni 8 Si bya pressure. Ofunako z'ofunye mu capital gwoyina then neogenda n'oyiya ekirala. So unless you have any other question, guys. Waliwo mulala alina kyabuuza. Abambuuziza about API binding. I made a video that clearly teaches everyone how to bind their APIs with Binance and Zappa. So I made a video about that. Muje mujigezese dola gabaga 5. Tandika ne dola 5. Kwata dola 2 zisasule. Kwata dola 3 ziteke ku Binance. Choosing a rapid strategy. Choosing a coin edge. Onesonga ntoyina capital. Choosing a coin edge. Sirika. Gwe bakwara ne bakusiba AI ejjakola. AI ejjakola. Gwe banakwata ne bakusiba AI ejjakola. Ogende okudda ng'oyina akawumbi nga yegwe kirumira ddako. Ogenderewo ofune ebichudrain goma ncho job bikozesa.
kumanyi kyojja obikozesa. So bw'oba olina dola bisatu, that's 1 million. Bw'oba olina dola bisatu I don't know if I'm even still existing. Never TikTok ensindikira wano obuntu bwesitegeera nsijuzeeyo. Bw'oba olina dola bisatu, if you have $300, dola bisatu ke kakadde kamu, buli mwezi osobola okukola emitwalo 5, 7, 3 okusinziira ku strategy gy'okyuzinze. Bw'okizuula nti gwe omutima gwo otya okutunulira ku reds, gwe buli lwolabayo kaloosi ng'ennaku ekwata, genda okyuzinge blue whales. Kubanga ono blue whales akugambye nti ye bw'anaaba ali deployed okukola, you cannot be liquidated. Tetulinamu liquidation wadde. Era tojjakera ku makya olabe ku kigambo I was liquidated. Kubanga buli trade egenderako stop loss. As a matter of fact, we brag about this. As a matter of fact, njagala kulaga wano. As a matter of fact, this is Zappa here. Let me sign out. Back to home. As a matter of fact, akugamba nti risk management is built in and is totally not optional. Risk management bamuzimbiramu tebiriko kuteesa okujjako nga gwe bamala okuteerayo zi stop loss gujja genda ozi cancelling. Ero ojja kuba what's your TP to SL ratio? 1 to 8, 1 to 10. Sniper TPs, sniper stop losses. Toyina walala woolizirabo okujjako ku Zappa nze nkubuulira. Tetukola hedge trading, by the way. You can never have a long and a short at the same time nga Zappa yezitaddeyo ku account yo. It can never be possible. Strictly ebeera one trade, one coin. Coin edge, trade edge. Iyo wegenda ku take profit naddamu nalaba entry endala ng'akuteerayo. Zappa kati afuuse muntu geega amazima. Because naffe kenyini yatutoloseeko naffe mu sandbox. Nadduka n'agenda alinga wa OpenAI. Kati ali eyako. Era tusabe busabi Binance ereme mmogoba kubanga babantu agenda bakolera sente empya n'enkadde. New and old money. You have seen the app. Yeah, that's great. App jeri. You gwegenda bugenzi ku Google yo Teka munti Zappa. Ku Google genda oteke munti Zappa-ai. Zappa. AI. Komaawo toyongerako kintu kirala nyiga enter. Ojja giraba. Waliwo Zappa endalalala but specifically noonya Zappa-ai. Ojja giraba nga mu links awo yeekulembera bwe bityo. Too good to be true. This is not an investment, my brother. This is not an investment. Gwe gendo choosing jolabanga is not too good to be true. Of kitegeera. Gwe gamenti eno strategy ejo okunkolera nze mu Zappa nze sagala bintu biri too good to be true. Ze kanonde tulina strategies nyingi namwe zabatagala too good to be true. Tuzirina wano. Nda kondokinge in mu account yange gwe nkulaga strategy gwe. Yeah, Zappa-ai mobile terminal, that's the one. Ayagala ebintu ebitali too good to be true. Ayagala ebintu nga tebiri good. Talk about the bad side of the app. Bado wedda ndi wano ngambi banyonyola. Wedda byendi mu banyonyola byennyini.
nti gwe atayagala kulaba bw'ogenda mu trading and automation ojja tuukawo olonde gye bayita core strategy. Mu core strategies musanvu kuliko ezimu nga they are good at making money but they are rapid action strategies. Esooka namba emu is rapid action. Eno gwe muntu nga otya okulaba losses ng'ozirabako nti wano bakubyawo stop loss, wano bakubye stop loss, tekola loss. No, but because the stop loss is too tight, okitegeera, the stop loss is too tight, nakugambye nti olunaku ejja kukolera entries 35 ku 4 naye si zonna nti zijja kuba take profit, ezijja okuba stop loss zijja banga 2 gakube take profit. Naye ne nkugamba nti bw'obanga okozesa rapid action ku buli entry emu gy'okola Zappa ariskingako $1.7 of your account ku buli entry. Kitegeeza nti bw'obanga ku buli entry emu gy'okola Zappa ariskingako 1.75 of your account, kati ate ne kweyo tariskinga yonna era ajja kujja riskingako nga 0.06. Kati because the stop loss is too tight eri bweti abagenda osasula ku Zappa munjulire. I've paid for Zappa but not displaying on the website. What do you mean by not displaying? Nti gwe asasudde ojja kulaba, you will see the stop loss. Nyini weeyingirira weebabeera ne stop loss yayo, and it is because ebemaze okustudyinga. How have you paid? Okozesa TRC 20 oba because mobile money is instant. Bw'omaliza okusasula to PesaPal, it must reflect instantly. Unless nga PesaPal yeluddewo ku verifying a transaction yo. You must have received the prompt from PesaPal and whatsoever. So you have to wait for PesaPal verifying, then or you're receiving a sent. Also ozirabe ku Zappa account yo. Kati bw'obanga oyingira nga wenyini woyingira we wali ne stop loss, kitegeeza trade eyo tetugiwadde mukisa gwonna wekyusa, naye twagala tugirabe ng'egenda bugenzi gye twagala. Kati ojja kwesanga nga omuntu alina rapid action akuba nnyo stop loss naye nga aka stop loss kakuba ka $0.0001. Kati that is the bad side of rapid action. That is the only bad side. Yeah, zirina kuba $23. You have to remain with the 3 on the account. Ekyo nakikugambye, you have to be with the tax. Kati bw'omaliriza njagala era stiro otunuulire olabe nti ono omulala jagamba nze ebintu by'okuba nga ndaba reds kituufu alaba amago. Abantu abamu ssebo gye bali nga ye psychological omutwe gwe guliko ekizibu, nga ye bw'anaalaba nga alaba trades 2 zihitinze take profit, 2 zihitinze stop loss, asigaza amagoba ga $9 ng'agamba kankyuseemu. Kati gw'ayagala okyusaamu njagala ogende ku humble servant. Oyo erinnya lyo liwulira, mukozi ali very humble. The job is to make sure it balances risks and returns. Eyina okubalansinga risk ne return. Nekakasa nti ono mukama wange sirina mukuba. Mukama wange nino kakasa nti ndelivalinga nga bwantumye. Era ye yamana gamba nti users can earn up to 50% per month in the market. Nti gwe omala deploying a humble servant ajja kujja agezeeko mu katale agenda akunoonyeze 50% of your investment. Rapid action nagambye ajja kunoonyeza up to 70%. Ono akugambye nti zengina kunoonyeza up to 50% of your account. Kati gwe nawe ngamba that is too good to be true. Kati yongera okkirire ojja kusanga omulala gambe gye bamuyita simple growth, okula mpola steady progress for users who want moderate risk and income, and gives up to 30% per month. Yakugambye nti nze bw'ondiployinga
ngena kukolera up to 30%. Bw'oba n'akakadde buli mwezi ngena kukolera emitwalo gya 3 gokka. Zize nsobola yebwe yeepimaamu. Ye yalabanga bw'agenda mu katale asobola kufunayo emitwalo 3 kata gajja okuleetera omwezi ng'olina kakadde. Kakati wano wansi tulina accurate scalper. This was the most tested strategy ku Zappa. The most tested strategy ku Zappa. Nerina record nti ya testing we mirundi 228 plus. Twaba nti zino neza twazi testing the same way how we are testing HFT paka nakati. Ekyali mu kukola tewumula. Tulina okakaza nti the engine is 100%, no lags. Zino ticks yakajazi returning. Bwenkebera kati ku Binance okuli connected account eri mu running tests zino osobola okulaba kati so tukayo kati nga yakakola trades nga nkaaga nakatulidde wano nga yakola trades nkaaga. Akugambye nti gwe neja benefiting from small market changes. Take profit alinga ROI, the returns on investment atuse 15% of the margin ajja kuvaamu. Era nagamba nti not advisable for accounts lower than $500. Tigwe accurate scalper beera ne $5 n'okudda waggulu olyoka omuleete you deploy ono mukozi. The job is to make sure buli wana ayingira akatale nalaba nga ayingidde trade nefuna 15% of the ROI ng'afuluma 15% of the ROI ng'afuluma. Bw'atuuka okuba stop loss akuba 0.1%. Kitegeeza trade ayagala ziri super fine. Trade wetaba super fine tajja jingira jjajja esonyiwa. The most recent trade gye yayingidde yabadde bweti. Njina wano ku Binance eno ya finalize nze buli kimu ne tugijjako engalo ne tugamba omanyi accurate scalper genda onoonya n'akukozesa gwe tukkiriza otulemye. Yayingidde njagala kulaba wano otyo yayingidde nga Bitcoin yayingidde short ku Bitcoin yabadde ku 6,15,522.8 n'akwate kuona ateeka stop loss ku 15,522 kati nga kitegeeza Bitcoin singa waagendera mu bwati akala kati ate kati kano ke kagudde nfa kya Bitcoin. Bitcoin waakirira mu ati kiri ye amugamba gwe nkwesonyiye kanoonya omulala. Accurate scalper by the way bobanga oli mu kutunulira how these machines are operating. Bwebange eri mu kunoonyeza katale ngeri mu kuyingira at that particular moment. Buli muntu ali ku Zappa alina trades zize okusinzira ku strategy ye. They work differently. Era bw'omala okuactivatinga ne mukwano gona activating these two guys mwembi babiri nga wemuli ojja okuba olaba birala nga naye alaba birala nga gwe bamaze n'okuteerayo entry nga ye mukwano gwo tannafuna entry olwa strategy okubanga zaawukana. Tosobola kuusinga all of them at the same time bambi because they all zonna ziba zitunulidde akatale zonna so ziba zijja collidinga. Emu ejja kubanga eyagala kuwa seero nga tugeze eyagala kuwa seero ate ngenda legamba mukama wange eyo entry yetagiyingira awo talabawo entry awo mukama wange kati ngo erienda legamba ffe tuteekayo so wabawo collision. It is one strategy per time. Kugambye nti accurate scalper y'omulimu gwe is to ensure nti mukama we buli kadakiika afuna entry buli kadakiika era bwagifuna ng'agiteekako stop loss gyafuna gy'ateekako stop loss gyafuna gy'ateekako stop loss awo ne tuvaawo. Era ye still n'agamba nti nze eyo gundi nakugambye nti mu simple growth omala ogikyuzinga oyina okujja n'okyuzinga confidence nti gwe trades ze bayingira zibeere nabu bagita probability confidence ebeere nnungi kyenkana ki eryoka egiyingire. Ekugambye ogamba nti ojja kukyuzinga high ana nti nze
nyingira kasitebera 55 plus kitegeeza buli lunaku njagala ndabe ku entry nga weekuteerayo ngegamba no mukama wange buli lunaku ayagala alabe ku entry ng'eyingira ng'ogamba nti nze ndi waawo wakatikati saagala nnyo kukola njagala nnyo kukola ng'egamba ati kale ono 65% confidence era lwetalaba market conditions giwa 65% confidence bwe tekuyingiza katale wengeekuleka ebbali ng'enoonya abo abaagi you know when you are setting these settings you are contracting our sub agents. These are sub agents zonna zibeerawo awo nga zirindiridde kukola babaawo nga baswamye balinga olaba nga bana deploying abasirikale b'amagye ogenda okukuuma baba mu kimotoka nga buli omu ali naye kati zibeerawo nga ziswamye gwe gyo deploying nga yeekola. Each strategy has its own mechanism. Each strategy has its own stop loss and take profit policy. You should clearly understand kyoli mutima gwo, what is your risk appetite before you deploy a strategy. Kati tulinamu zino ez'abannaggwa dda eno bagiyita ono ye bamuyita the collector yakuŋŋaanya ayagala birungi byereere 70% plus confidence. Bw'abanga talabye ku 70% confidence tajja kuyingira katale. Tajja kuyingira katale. Jja kutegeka semina naye ejja kuba prepaid. Ejja kuba prepaid. Era mujja bamweraba wali. Nti ono noono basasudde, noono asasudde. Nja kunoonya ekifo ngambe nti oba hotel wait oba hotel triangle oba esasuza sente wezi biki sente zitegeka semina zinavamu mwe kennyini. Si kutegeka semina ne mujindekera sente zange ne zifa. Ne nfuka zifa olaba. No. Mujja soka musasulire semina. Bwe muwera abeetagiso otegeka semina nga ngitegeka. Bwe mutawera buli omu ngo withdrawingayo sente zo. Kujja beerako ne withdraw button. So, thank you so much for joining because of me. Kansubira okola bulungi. Akugamba nti bw'omaliriza. By the way, waliwo abadde bambuuza about the partials. We have a strategy. We have a setting, joino setting Zappa. Omulimo gwayo is you ogibuulire oyagala take profits to taking tutya. By default wota setting tulina, by the way, this is called the monster version. Kino kisodde twakikoze nga it's meant to simaina kigambo kye nnyinza kikozesa. Strategy eya take profit esooka bagiyita monster money. Nti monster money era nga bw'oliwulira kisodde kiri mu katale kikola kitya. Nti bw'ona agamba nti osetinze accurate scalper take profit basooka gihitinga n'olyoka ova mu katale. Wabula waliwo abamu nga bagamba nze bannange gwolaba wano sisobola gumiikiriza mpaka eyo yonna. Bwe ndaba trading ekyuse ebeera eyagala kunnettira gwe ng'ogenda mu $4. Enegambye nti ajja kwawuzaamu 50% agiteekinge ng'atuuse mu half. Alinde 50% yo agiteekinge ng'atuuse eri oyo $4. Kati waliwo abamu abagamba nti bannange ate ndi mutiitiizi nnyo ekisusse era nze olulaba ku magoba mba njagala gajjayo nga gw'okyuzinga divine maker. Ajja kusooka ateekinge 25% nga ayakatandika amala alinde etuke mu half ateekinge 50%, half endala agiteekinge ng'atuuse ku 100%. Ndi mubasomesa wano mu settings so kati eyo take profit. Kati nakugambye nti twakomye ku accurate scalper nga nkunyonyola strategies ze tulina. Katulinayo omukozi ono tekisoboka unless if PesaPal is down, but those wallets should be reflecting instantly. Kangezeko obuuza wana ba PesaPal tulabe. Anyway, I'll engage them nga tuvude ku live, don't worry.
I was still explaining to you guys. PesaPal is the one that you use to pay. Ngosasulira Zappa. We've integrated their API today, and I believe it should be working. Unless there is something that we need to do on their end, otherwise. But we are going to handle it. Janku WhatsApp and send it a message so that we can follow and see. Nange ndi wano mbaweereza email. Spotify Premium is the best way to upgrade your listening experience. Enjoy your music fully when you play songs in any order. Download them offline in higher quality and listen to them ad-free. It's what your ears deserve. Tap the banner to learn more. So, yeah, webale kuntera ko screenshot. Mwenva ku live ngina checkinga koko tulabe. Ati kugambye nti tuina hard work is also an agent. This is the most steady progress balancing profits. Best for low riskers with $300 plus. Gotia bana, this is too good to be true. Sisobola kutekayo dollar west nenkola dollar west. So akutolayo dollar west nenkola dollar west. Tajja kayana nawe hard work. Ajja kugamba ya nze nyingira omulundi gumu olunaku. Bwe gugwako ng'afunye amagoba ga mulungu nga nze nvaamu siddamu kukola nyinyuse ngenze kubanga you want to balance. Surprisingly nerinya li hard work. Kati ate simanyi hard work wakwataganira nakubanga okola olunaku omulundi gumu olunaku. But munnange risk anti munaye tojagala. So okay. So kati kitegeeza nti deployinga hard work gwe munnange it is too good to be true. Akugambye nti yayagala $300 n'okweyongerayo. Kitegeeza beera ku ne $5 olunaku ajja kuyingiza ddo omulundi gumu akoleyo $10-15 anyuke adde wali atuule agumiikirize. Olw'ensonga nti wamugambye nti ye akole akubaalansingire. That is a sub agent of its own. Twinamu eyabano bannagwadda yayagala nga oluna ewiiki akola trade 2 eddakiika 3 bwe bityo. Kati ye swing money. Kera uli ekigambo swing money nti for users who prefer to take fewer trades but highly rewarding. Trades can take 1 to 5 days to complete. Best for $1,000 capital. Buli mukozi wano ajja kubeera akugamba kyasobola okukola kye yeetaaga ne kyasobola okukola. Actually bano ba humble servant bano boogera bogezi bye beetaaga naye teboogera ate capital gwe batandikirako. Balina okwogera capital gwe batandikirako akudirectinge bulungi woogwa. More information tugenda giteekayo risk biki byonna tugenda biteekayo nsobola okubanga ochuzinga nga oli very informed. Swinga money akugambye nti yayagala $100 lwaki ti ku coin zino zonna 7 M2345 ayinza kusobola funako entry nalwa mu trade okumala ennaku 5 ng'ali mu trade ali busy akunoonyeza sente. For users who prefer to take fewer trades but highly rewarding, ayagala kukola sente nga ntono naye nga trades zino zafuna ziri highly rewarding. Ayagala teke $250 ajjewo akakadde ka $1 ayagala fuuka sebalamu. Kati gwe ayagala fuuka sebalamu leeta swinga mana akolere sente. Oyagala fuuka sebalamu naye ate toyina na capital awera kati leeta swinga mana akolere sente. Agambye nti yajja mmala ennaku zeezi ayinza omala ennaku zeezi ng'ali mu trade. Kitegeeza bwakuyingiza trade zo 7 coins 7 zino bwazikuyingiza coin 7 azikuyingiza swinga money agenda kakasa nti buli emu ekuwa sente nnyingi nnyo highly rewarding.
kyenabagambye nti you have to first make sure olina okusetinga okusinziira ku bintu byo byoyagala. Gwe risk appetite yo setting a strategy gyogenda okukozesa. Ebizibu byo byoyina sente zeweetaaga setting a strategy gyogenda okukozesa. Capital gwogenda okuteeka ku Binance setting a strategy gyogenda okukozesa. Awo oveewo. Esembayo ziri strategy 7. Esembayo bagiyita Blue Whales. Akugamba atya yakunywa nagamba nti this is a breathtaking intraday strategy that will grow your account every day. Wider structure stop loss to reduce chances of getting stopped out. Mukusooka nakugambye nti rapid action wenyini wayingirira ye wateeka ne stop loss. It is either muwe sente oba mujje togenda mwesonyiwe muviire akole ebibye. Si byakuddawo togenda muwa sente ate omututte mu loss nnene nnyo kamala tabyagala. Rapid action akugambye mpa sente oba sikyo genda makubogo. Wabula bw'osalawo muwa sente akugamba nti buli wakuwedde dola emu ayagalawo dola 8. Rapid action jembe ge mazima jembe kuba mayembe gegeeyisa bwe gati. Rapid action akugambye nti nkuwa dola emu bw'oba oyagala gitwale oba toyagala gireke tosukkawo. Naye ate gwe bw'otuuka okumpa mpaamu dola 8 bw'oba toyagala bikole ki bireke. Kati just because amateeka ge gali so strict tosuubira okubanga buli kadde akatale kajja gagoberera. Ebiseera singo gibajja mu rejectinga wabula akugambye nti lwanaafuna dola ene omulundi gumu n'agukolerayo mu lunaku dola 8 jazireeta. Kitegeeza gwe omuntu nga olina dola 35 oyagala rapid action akoleyo omulundi ogwo mu lunaku oveemu. Naye history we akulaze nti olunaku asobola okutradinga up to $35 bw'aba asobola up to 35 times. Bw'aba asobola okutradinga up to 35 times oyagalako emirundi emeka mazima ddala. Ate ono y'omu ku bakozi abasinga okukola era by default gwe ne woba tolina ky'osettings obeera ku rapid action. Kubanga akusuubiza n'agamba nti nze bwe nkola Katonda n'atukwatirako buli mwezi nja kukuleetera 70% of your income of your capital. Njazireeta nzikutere ku account nti pa. Nakugamba nti kwezo tolako yongera omusasuleyo omwezi woba oyagala oba toyagala muleke. Rapid action. Kati ono swinga money ate yes bwato bwakola. Blue Whales yakugamba nti yalina stop loss ye nene na yeri structure. Kati structure stop loss kitegeeza nti stop loss eva ku chart teva mu feeling. Era akugamba nti bwogenda n'otunulira charts nga amaze okukusetingira byonna butuufu nawe ojja tutunula ogambe nti okitegeera ojja tunoga nti so you get me. Akugambye nti ajja kutunulira akatale akunoonyezeemu trades nga osobola nozimalamu ennaku 5 yeswinga money. That's why I tell you guys you should make sure you set soko setting okusinzira ku kyoyagala soko setting. Blue Whales akugambye nti ye ajja kuyingiza ku macha akujjemu ekawungeezi naye alina stop loss nneneko olw'ensonga tayagala bamujjemu nnyo. Kati gwatayagala kulaba nga bakujjajjamu gwe yingira wano gwe deployinga Blue Whales omugambye nti naye genda okolereyo kasente k'osobodde okolayo. Ono asigala by the Blue Whales is very resilient. Yeah, that is one of the characteristics of this sub-agent. Very resilient. Esigala nga enoonya trades ne baba bagijjeemu eddayo. Teringa humble servant. Teringa simple growth. Kuba zino zo zitunulira nnyo omutima gwo kuba gwo omutima ogw'omunakuwavu toyagala firo yadde akaataano kyokka oyagala okukola obugagga obw'ensibo. Bo bakola kitono so that they can balance. They have to create a balance between your earnings and your losses. Blue Whales can trade like
4 trades, 3 trades a day, 3 trades a day per coin. Bubanga tugeza olinayo coins nga 4, that those around 12 trades. Kati bamukubaako ng'ebbiri oba essatu n'asigazaayo omwenda n'akuwaliza akuwadde n'onnyuka n'oddeeka bubanga wabadde toli waka. So I think everyone is now confident, and by the way, omaliza okusettinga, you should make sure you come down here, save and validate. Save and validate. Then you have to activate your workflow. Save, validate, activate. Awutuvuddewo abadde bambuuza API management. Wano wogattirako Binance yo. You come here and configure. Bw'ojja mu configuringa, you have to copy these IP addresses. Binance ebe yagala no whitelisting IP addresses. So ojja kugamba nti copyinga IP addresses. Then bw'omaliza copying IP addresses, ziteekamu API keys zo. Binance ejja kuwa Binance API key, then emalize okuwe ne secret key. Zonna zireeta zipestinge wano, kirira wano wansi, enabling a trading, saving. Singa to enabling a trading ne bo saving, abakozi tebajja kukola. Abakozi tebajja kukola boy wange. Abakozi tebajja kukola. Then bw'omaliriza bulungi to connect your API keys, enable your trading, then you can comfortably. Kati eyabaddeko kuno ku live nga you had paid your subscription, you should check. Scrapping is the way to go. Scrapping, what is scrapping? Scrapping kyentegedde oba nga kyotegeeza sikitegedde. Scrapping is the way to go. Scrapping is the way to go. So, by the way, ezimu ku updates ze twakoze mu Zappa, twataddemu economic calendar, and the economic calendar will always show you scalping, yeah, twina scalper already kwali onboarded. Oyo ye yatuuse dda ate nga ali very accurate. Economic mbadde nkyabalaga twinamu aba crypto wabaddewo nnyo enjawulo nga bwe mujja temufuna mawulire, temubigoberera biki kati twaleese amawulire tugabatera mu app mwenyini. Ojja bulungi nnyo n'okebera impact n'ogiraba. Kati amawulire ge tusuubira agagenda okujja wajja baayo ndowooza this is Forms press conference ejja. Then we have President Trump agenda kwogera leero oba I think so, ndaba wano message, ndaba wano mawulire. Then on top of that tuina market sentiment. Kati gwatamanyi market sentiment, tuina market sentiment nga information ene eri sourced and the AI will tell you. AI ejja kugamba ti Bitmain keeps buying either as Ethereum outperforms Bitcoin. This is strongly bullish for Ethereum. Kitegeezo kiteeka mu mutwe gwo. Omanyi abantu abamu bamanyira okubanga bagoya amayuni. Kakitegeeza wano kiteeka mu mutwe gwo gaago mawulire. Akulaga this is 70% bullish for Ethereum. Era nakunyonyola Bitmain added nearly 10,000 Ethereums, increasing holdings to 5.79 million Ether, with 85% staked. Institutional accumulation and staking signal stronger buy. Institutional accumulation and staking signal stronger long-term conviction in Ether.
kati awo kikulaga nti gwoba oli mu buys za Ethereum oyongedde ofuna abali ku side yo. This is what they call the market sentiment. And the market sentiment basically kintu ekyalibadde kivuunula empulira abantu gye bawuliramu. Kati buli woba nga tulina information ku kumanya abantu bawulira batya obonaabona. Kati Zappa akugambye nti ye ajja kukuŋŋaanyiza market sentiment buli wamu waali amukuleetere amukuwe era akulage ne leads gy'amugye. Kati ono akugambye nti njagala kulaga wano emu etali ya Ethereum. Kati wano waliwo eggulu eriri limakinga crypto to be bullish. Era bwe mulaba crypto nga abayinze combined with some fundamentals temwewuunya. Macro stroke regulation. This is the category. Crypto's favorite $90 trillion trading product is coming to Wall Street, but big banks are taking it slow. Now, I don't think there is any product on the market that is as worth as Zappa. I don't really think so. And soon, tugenda restricting only Zappa members should be able to access this information because it's truly worth it. Kraken, parent payload, this is a protocol upgrade. Nange kenyini mbiraba ne neewuunya. Muntu kika kyakunoonyeza amawulire n'agakuleetera n'agakuwa n'akubulira confidence gye kalina n'agubulira category mwegagwa n'agubulira percentage yago. Which kind of person does that? It's now Zappa. High signal crypto news filtered and broken down by AI. So you see the actual catalyst. Not just another headline or price action spam. This is market sentiment. You guys should go and go through the robot. Wanondaba ni banange. You guys should actually Zappa ya $2 zokka per month. Bitcoin price eyes 66k as US stocks rise on Iran strike pause. Bitcoin and stocks rallied as geopolitical tensions eased. Ganuma uli ogena gajjawa muntu wange. This was 7 hours ago. 5 hours ago. Chiri wano nyini chafa bufi. Protocol upgrades. But you guys should go and use Zappa. I mean, it has proven nti yegena kuwa buli kimu kyo wayagalanga mu nseeno. Then we have the one of the biggest execution settings that you'll ever find on the market today, and amongst those we have this. Era gonna nabagendayo mu execution, gendayo ojja kufuna ebintu bingi. You can report an issue through it. You can view your history. Jawunyuno laba history wo. You can view your history bulungi. No, emotoka emu najitunda. Wish weri. Nso okujja ne mugula wish wabo yagala wish weri. Nina practice yange nayo ne Harrier. Those are my personal cars. I'm no longer selling them. Njijeyo nayo video. Wish yonjitunda omwana yali agikolako wa Uber yali ansumbua, so I'm selling it. You can come and buy it. Taina buzibu na gearbox. Ojivuga mpaka Masaka. Nodda. Taina buzibu bonna. Very clean. How much is Zappa? $20 per month. You can choose to pay. Genda ku Google yotekamu Zappa-ai. Kirira ononye kuba waliyo Zappia sima bikibiche. Kirira wansi then ojja kulaba Zappa-ai the mobile terminal. Of course ojagira bayeko trading a crypto. We have a capital calculator in case wawe oyagala tandika na capital wa sente maker. So sobola okuteekamu wano. Bulungi nnyo nojja n'oteekamu no calculatingamu n'olaba sente ze weetaaga.
oteekamu ssebo wano kane kano nga kanyumidde nnyo ate okukamala. Bw'obaako ne $10 bw'obaako ne $10 ekikiggwe bw'obaako ne $10 I think this needs an update. Tubateremu wano ng'osobola okuchuzinga strategy kuba abantu badde tubabalira capital yekka katulina obbabalira nti bw'ochuzinga eno strategy ng'oyinako $1 bwoti bw'okuba take a profit ofuna sente bweziti oluzinga bweziti. I think that will help you guys to choose the strategy. That will help you guys to choose the strategy. I think that will help you. Kuba calculator yino kitegeeza bwe nzija ku calculator wano nenteekamu nti ina $10,000. Nyingidde risk eri 1% per trade. Akugamba takulaga wano ono calculator ono tannaba ono tulina omu integratingamu banne babere nga asobola this update needs to be done. I'm going to push it to the team. This update needs to be done. A user should be able to clearly choose a strategy nemuyambako kubanga achuzinga capital wano kubaza bano naba sub agents bade bakukakasa ninga tebatuwulira capital kati wano calculator yino kitegeeza calculator eno bwenzija nenteekamu leverage nensettinga ne risk per trade nenchuzinga ne strategy ayina okungamba bwakuba take profit ampa sente mmeka ate bwakuba stop loss ampa sente mmeka. Ebintu ayina obbingamba nno calculator. I think we should integrate Zappa-ai the agents into the calculator. Aberenga abalira bulungi abantu. Aberenga abalira bulungi abantu. Aberenga abalira bulungi abantu gega amazima. Twagala muzannyo. Kamba sindikire ne email. Speed million. Twagala mubeerawo nga mwekwasa. Ati mazo basenya ono message ku WhatsApp. Kakati badde nkyabalaga wano Zappa. So we are done with the calculator. Twinamu, you can come and check your recent activity from here. You can come and check your history from here. Then I think that's it. Kati go enango oyagala Zappa. I'm about to leave you guys. Sawa zino zigina wera turn. I think I have a lot to do now. Go enango oyagala Zappa. Genda ku Google, take Zappa.ai.com. Choosing a mobile terminal, creating an account here. First, you must make sure you have $23 ezigenda okuyambako okutandika. Then bomaizo zisasula ku Zappa, subscribing a package, choosing omwezi gumu. Kugamba mwezi gumu, but you can choose a month, you can choose 3 months, you can choose 6, you can choose a year. Then bomaliriza genda ku Binance yo, linking a Zappa to your Binance. Kati awo setting anga bwe nkugambye gubo settings ebikyubo settings ebichi setting anga bwe nkugambye. Then gubo setting oba byesigamye oba byengambye gubi setting linda abakozi batandika okukola omulimu gwabwe. So
create your account. You can go, by the way, chamber this bagambi. You can go and jazz with the AI. We have an AI here boss. And this is a trainer, ono coach. Tuyina namutuma Zappa coach kubanga ono coach. Aliwo kusomesa ku trading kamuvume mutulabe gwe wambwa. Teach me how to trade. Ono ye coach yekata ina feeling. Muvumye na yakulaga una anzizemu. So akugambye, hey there, happy to share some trading fundamentals. Omulaba wezoloza balimba uyu mubuziza gwe wambwa nangamba risk management, never risk more than 1 to 2%. bichi nendoza twali badde tumuyigiriza okubanga addamu ne mu Luganda ono. Bwoba ina advice ya $40 wakati ogende ludda naye mbasomesezza zonna zibots nga bazikola. So you can by the way you can inquire from Zappa itself no laba cancel kampu ze Zappa ndawo ba yaya inaga amagezi which strategy is good for $20. So tuli mu testinga HFT, the high frequency trading. Actually emaliriza leero test zonna ezimaliriza leero. Ezimaliriza leero luno lwezimaliriza. Egenda kuba deployed, egenda kuba available for deployment today kusawa nga mukaga kitundu around there. I don't know, the developers are still tebanaziramu, but once they are done we shall see. But today night zade zinakuba today sawa mukaga. So I think tuchaliko yo program. Kati HFT chanjawulo kyerina ku scalping kyekino. The engine that is behind the HFT is different from the engine that is behind the scalping. No, HFT, it can execute like 100 trades per hour. It was totally rebuilt in C++. Actually, okumanya, it was rebuilt. It is even hosted on different platforms. Era kikwetagisa okubanga o bindinga specifically. It has its own binding protocol. Specifically ngoli muku binding yokemu. However much you can have Zappa, then mu Zappa mulimu eri. It is a different scenario. Ate yo yaddala nnyo. Bwe twade tugitestinga sagala na kwogera nnyo. Mubeere bulungi guys, and whoever has a question you can kuntapingako ku WhatsApp yange. You can go and ask the Zappa-ai. It has a lot of knowledge about itself. Risk management is very good. Very good. Zanga this bascalpers baffe bonna wateeka entry wateeka stop loss. It is either mwe sente oba muleke. Wateeka entry wateeka stop loss. Bwoba tugenda muwa sente match out. Genda bwoba osaze muwa sente zimuwe. So that's how our scalping the HFT je nkugamba. Nayo nyini erina strict stop loss. And yot eyingiza market orders onule. Teyingiza limit orders. Yeyingiza market orders onule. So kitegeezo olina okubanga bw'osala wotunule bwoti twate tutute wetu ku ssimu ngeri naye nga olulaba oda wakati ngekaggalange yingira akalange ekaggalange yingira akalange ekaggala osooka n'otuna bwoti ku ssimu n'ogana itulivu kiwano n'amaaso ne gakuluma. So you should be sure nti kino ekijja si muntu. I'm going to check on the team that is responsible for its development, and hopefully I'll be giving you feedback tomorrow, I think, in the morning. So as of now guys, musule fit, let me go and do some other stuff to jakwatagana. All those who have questions, you can go kenyini so connecting Zappa-ai.
genda logging in, sasula byosasudde, connecting ako API keys zo bichi choosing a strategy, genda okoye June. Ikavapo.